بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا بالمحاضرة السابقة عن الإنامل. محاضرتنا كانت عن الإنامل Enamel structures، وعرفنا شنو الإنامل هو شنو هو protective layer of tooth surface that cover the crown and it is its chemical components about 96% inorganic and 4% only organic material. So it is the hardest tissue in our body. And we took also in the previous lecture all the enamel structures that we can observe, like enamel lamellae, enamel tuft, enamel spindle, and all the lines that we notice in sections of enamel, like Citrio-Ophrisius, incremental lines of enamel, and the neonatal line, that line that separate between prenatal and postnatal enamel, and also all the enamel surfaces like perichemata, rod end, and the crack. Now in this lecture, we will take amelogenesis. What mean amelogenesis? Amelogenesis mean the enamel formation. The enamel formation. Amelogenesis, the process of formation of enamel, is called amelogenesis. The cells responsible for enamel formation are ameloblast cell. The cell that form dentin, we called it odontoblast cell. The cell that form enamel are ameloblast cell. Enamel is an ectodermally derived tissue produced by dental organ. We don't forget that the origin of enamel is ectoderm. Okay? And it is the production of the enamel organ or dental organ. Enamel formation begins at the early crown stage of tooth development, when the cells of the internal dental epithelium differentiate into ameloblast induced by dentin. I want you to focus on this line. At the start of beginning or formation of the dentin, we called it predentin. The inner enamel epithelia differentiate into ameloblast, which then produce enamel by two processes. Formation of partially mineralized organic matrix، يعني أول ماتريكس اللي راح يتكون من الانامل هو بس 30% المينراليزيشن مالته. Then the second step of the enamel formation, removal of organic material اللي هي أكثر شيء بروتين، أميلوجينين، تفتلين، إناملين، هاي كلها proteins of enamel. أكثرها removal and water removal of water also, with influx of additional minerals. من هذه المينرالز from where? From the ameloblast cell. From the ameloblast cell. طلاب، ماكو شيء يتكون بهذا الجسم بالhuman being إذا ماكو interactions between the cells. Interactions between the cells. يعني هنا بهذه اللحظة من تتحول الانر انامل ابيثيليا انطت ايعاز لخلايا الدنتال بابل اللي تحتها انه تصير اودونتوبلاست. الاودونتوبلاست اول ما تفرز سكريت للبريدنتين. اول ما يتكون at starting point of the formation of predentin, the inner enamel epithelia differentiate into ameloblast. After differentiation of inner enamel epithelia to ameloblast, it starts to what? To produce or to secrete enamel. Here you can see enamel formation begins first at cusp tip. أول من يبدي الانامل يتكون. أول من يبدي الانامل. Where is it formed?
is formed at the tip of the tooth. Is formed at the tip of the tooth, or at the tip of the cusp of the tooth, or at the incisal area in anterior teeth. Then it sweeps down crown stops at the cemento-enamel junction. Here stop. Okay? When I point here stop. راح يتوقف هنا. كله يبدي منا. شوفون هاي المنطقة أكثر منطقة thickness بالإنامل. بعدين شوية شوية يصير differentiation للإنر إنامل إبيثيليا. للإنر إنامل إبيثيليا into ameloblast. والأميلوبلاست start to secrete the enamel. وين التوقف مالته؟ فقط بس هنا لهنا تنتهي الانر انامل epithelium. So at this area, at cemento-enamel junction. What means cemento-enamel junction? The junction between cementum and enamel. Amelogenesis is a two-step process. The first step is secretion of enamel. Secretion of the organic matrix. Partial mineralization of matrix. أول مرة يصير عندنا secretion للماتريكس كله يحدد الثيكنينج مالت الانامل. اوكي؟ الاميلوبلاستيال خلية الاميلوبلاستيال اللي هي تسوي البرودكشن للانامل secrete the whole thickness of the enamel. Then partial mineralization of matrix. This step produces enamel crystals which are 30% mineralized. You can see here secretion of organic matrix. This organic matrix only partial mineralization. شكل النسبة؟ نسبة 30%. 30%. The second step is maturation of the enamel. Maturation يعني enamel will be full mineralized. Okay? What mean maturation? Enamel will be full mineralized. إيش قد الفول mineralized مالته؟ راح يصير 96%. 96% يكون بminerals. Growth of crystals in width and length occurs by هاي الخطوات اللي راح يصير بيها الفول mineralized enamel. Large increase in influx of minerals. الاميلوبلاست secrete many granules, minerals granules. Removal of organic matrix by enzymes. It has enzyme. So by this enzyme, removal of organic matrix تسحب الorganic matrix البروتينز and removal of water. Then so the mineralization partial صار عندنا بالماتريكس formation وبعدين بالmaturation gradual completion of mineralization إلى أن نصل to reach 96% mineralized. فإذا two main steps of enamel formation. What are these steps? تقولون organic matrix formation and mineralization of the enamel. بين قوسين نخليها maturation of enamel. Okay? Two main steps of enamel formation. Organic matrix formation and then mineralization of the matrix by بين قوسين maturation of enamel. يعني إلى أن يصير عندنا mineralization 96%. Life cycle of the ameloblast. هنا عندنا الأميلوبلاست اللي هي شنو in its origin? What's in origin? Inner enamel epithelia. What's in origin? Ectodermal cells. According to their function. خلال الفانكشن مالتها. المany references make division أو classification إلى 6 stages. To 6 stages. أول stage we called it morphogenic. The second one organizing stage, and the third one formative stage, maturative stage, protective and desmolytic stage. Desmolytic stage. نعيدها نحفظها. Morphogenic. This is the morphogenic. And then organizing stage, formative stage, formation يعني تبدي formation للإنامل. شوفوا هنا هذا الخط بيبدي تكوين الإنامل. Formation stage. Maturative stage تبدي she has Tom's process.
This is the process of the ameloblast cell. شوفوا يتغير شكلها وتتغير وظيفتها وتتغير كل الكونتنتس مالت الاميلوبلاست. بعدين بروتكتيف ستيج توصل مرحله البروتكتيف، ومن اسم الستيج انتم تعرفون هاي الاميلوبلاست وصلت اليا ستيج. بروتكتيف يعني بروتكشن للانامل اللي سوته، للانامل اللي عملت له برودكشن او سكريشن. بعدين ديسموليتيك ستيج وانحلال الخليه، ما تبقى السيل اللي تكون لنا الانامل ما تبقى عندنا. ameloblast cells have no longer last in a human. okay تروح dysmolytic stage. The first stage of functional stages of ameloblast during the enamel formation. بهاي الستيج ايش راح نشوف؟ What are the histological features? What about ameloblast؟ ايش راح يصير بيها؟ React by differential growth. طبعا الديفرنشال جروث وعندنا الانتراكشنز between the cells, the odontoblast cell and inner enamel epithelia. The interaction between the odontoblast cell that form the dentin and inner enamel epithelia cause to take this stage to the inner enamel epithelia. Here the inner enamel epithelia بعدنا ما مسميها ameloblast، هي بعدها inner enamel epithelia here in this stage. Produce the shape of the crown. Terminal bar appears. It has terminal bar. Basal lamina separate the inner enamel epithelia and cells of the dental papilla. موجود عندنا. There is basal lamina موجود between whom between the inner enamel epithelia and cells of the dental papilla اللي هي odontoblast cell. Pulpal layer adjacent to the basal lamina is a cell-free zone. Cell-free zone. البلبال layer يعني من صفحة الدنتال بابيلا، جهة الدنتال بابيلا هنا عندنا cell-free zone يعني خالي من السيلز. As cervical region, cell is relatively undifferentiated. Cells إلى بالcervical region cells بعدها أصلاً undifferentiated. تعبر من morphogenic stage إلى second stage اللي هي organizing stage. Organizing stage. Inner enamel epithelia interact with the cells of the dental papilla which differentiate into odontoblast. inner enamel epithelia أنا إيش قلت بالبداية؟ بدون الانتراكشنز between cells ما يصير عندنا production لأي شيء ولا يصير عندنا histodifferentiation للخلايا. فالinner enamel epithelia here interact with the cells of the dental papilla which differentiate into odontoblast. بمرحلة الorganizing stage الخلايا الدنتال بابيلا تمايزت إلى odontoblast. هذه ما لها علاقة بالانامل، فقط جاها إيعاز signals from the inner enamel epithelia to the cells of the dental papilla to differentiate into odontoblast. And odontoblast begin to secrete the predentin or dentin. إلى هسه بعدنا هي inner enamel epithelia. فقط اللي سوته بالorganizing stage إنه become elongated، صارت خلية columnar cells طويلة، والproximal part containing nuclei. Proximal part containing nuclei. Distal end is nucleus free zone، ما بي nucleus بس بالproximal part. Dentin formation begins. Here dentin formation begins by what cell? By what type of cell? By odontoblast. والcell free zone disappears اللي كانت بالdental papilla. الcell free zone disappears اللي كانت محيطة بالdental papilla. إلى هسه بالorganizing stage الinner enamel epithelia فقط انطت signals to the cells of the dental papilla to differentiate into odontoblast, and secretion of the predentin start, and the cells of the inner enamel epithelia become elongated and columnar cells. As dentin is formed, nutrition supply of the inner enamel epithelia changes from dental papilla to the capillaries that surround the outer enamel epithelium. What mean these lines? الدنتين راح يتكون، تمام طلاب؟ هذا الدنتين راح يتكون
between the odontoblast cell that formed it اللي كونته وبين الانر انامل ابيثيليا. فهذا النيوتريشن من الدنتال بابيلا الانر انامل ابيثيليا كانت تاخذ نيوتريشن from the dental papilla اللي هي بيلويد اللي هي اسفل من عدها. هسه هنا راح ينقطع. تمام؟ انقطع. ليش انقطع؟ لان الدنتين is formed. So it cut the nutrition to the inner enamel epithelia. So inner enamel epithelia from where take its nutrition? Take it from the capillaries that surround the outer enamel epithelia. الانر enamel epithelia بهاي المرحلة تصير قريبة من الاوتر enamel epithelia. قريبة من البريفري مال الانامل اورجن بصورة عامة، تصير قريبة منها فتاخذ النيوتريشن من الكابيلاريز اللي تحيط بالاوتر انامل ابيثيليا وتنقطع عنها cut the nutrition from the dental papilla. Why cut the nutrition from the dental papilla? لأنه dentin is formed. The dentin of the tooth is formed before the enamel. بالعربي العاج اللي مالت السن يتكون قبل المينا مالته، قبل المينا. الدنتين اللي هو الطبقة السفلية للإنامل تحته تتكون قبل الإنامل. Reduction and gradual disappearance of the stellate reticulum. زين الستيليت ريتيكولم قريبة من الإنر إنامل إبيثيليا، تقريبا ماخذة كل شكل الإنامل أورجن. إذا نتذكر شكل الإنامل أورجن بالبلاستيج بأول صورة بأول سلايد بهاي المحاضرة. نشوف الستيليت ريتيكولم كلش ماخذة هواية. هاي الستار شيب سيل. ايش راح يصير بيها بهذه المرحله هنا؟ راح يصير عندنا reduction gradual disappearance، تختفي. وبهذا الصوره راح تقرب الانر انامل ابيثيليا اللي have no nutrition to the outer area. بالاوتر area شنو اكو؟ there is capillaries. الكابيلاري هو اللي يغذي الانر انامل ابيثيليا. الفورماتيف stage. The formative stage starts after the dentin formation. From its name, formative enamel matrix formation start. Okay? تبدي الانر enamel epithelia differentiate into ameloblast cell. Well, ameloblast cells. Ameloblast cells start to produce the enamel. Development of blunt cell process on the ameloblast surface which penetrate the basal lamina and enter the predentin. هذا راح يصير عندها blunt process. هذا البروسيس penetration يعمل penetration للبيزل لامينا ويدخل enter the predentin. The fourth stage is maturative stage. بالformative stage سوت لنا عملة produce the whole thickness of the enamel. Maturative stage, maturation start after most thickness of enamel matrix formation in occlusal and incisal area. كمل عندنا عملت هنا most thickness of enamel. الثيكنس مالته مثلا اكثر الثيكنس، يعني خلينا نقول مو كله. اذا 2.5 ملم thickness مثلا عملت 2 ملم thickness enamel matrix. اوكي. In cervical area, the matrix formation is still in progress. بالcervical area مو تأخرت عن منطقة الcervical area، منطقة التقاء الكراون بالروت. So بالcervical area تأخر إنتاج الإنامل أو تكوين الإنامل، مو مثل منو؟ مو مثل بالcervical بالكاسب تيب وبالincisal edge. Okay. So in cervical area, matrix formation is still in progress. موجود مستمرة بالبرودكشن بالنمو مالته بالديفلوبمنت. Ameloblast reduce in length. بصورة عامة بالماتوريتيف ستيج اللينث مال الاميلوبلاست will be reduced. راح شوية يقل. Cells of stratum intermedium اللي هي beside the line of ameloblast cells take spindle shape. The cells of stratum intermedium. The first stage المرحلة الخامسة من الأميلوبلاست. هسه ايش راح يصير عندنا؟ What we have.
Protective stage. After enamel calcification, the cells of ameloblasts can no longer be differentiated from stratum intermedium and outer enamel epithelium. راح تصير مو تقصر بطولها الاميلوبلاست كملت وظيفتها. It has finished its function. So ايش راح تصير بيها؟ نقوم ما نميزها cannot be differentiated من الخلايا المجاورة إلها the besides cell stratum intermedium and outer enamel epithelium. تصير تشبههم بالستريتم انترميديوم والاوتر انامال ابيثيليا. الاميلوبلاست سيل اللي كونت الانامال، كونت الماتريكس، وبعدين سوت له مينراليزيشن للماتريكس، انفلكس اوف مينرالز، وريموفال اوف ووتر اند بروتينز، وسوت مينرالايز والمينرالايز انامال. هذا الانتاج مالتها. بعد شنو؟ بعد ما نميزها من الستريتم انترميديوم والاوتر انامال ابيثيليا بشكلها. So these layers اليونيون مالتهم اتحادهم forms what we call reduced enamel epithelia. reduced enamel epithelia. هنا كلمة جديدة new words. reduced enamel epithelia it composed of 3 types of cells. What are these types? Ameloblast cell, stratum intermedium and enamel epithelium. هذول الثلاث أنواع من الخلايا كونت لنا الريديوست انامل ابيثيليوم. من اسم protective stage هذا ايش راح يصير الريديوست انامل ابيثيليا؟ طبقه من الخلايا بعد من كونت الانامل protect the enamel from the connective tissue until the tooth erupts. تحمي الانامل من الكونكتيف تيشو اللي حوله surround it. It protect the enamel from the connective tissue that surround the crown of the tooth, the enamel of the crown, until the tooth erupts إلى أن يظهر التوث بالأورال cavity. طبعا any contact يصير عندنا anomalies develop. Enamel may be resorbed or cementum cover may form a fibrillar cementum. إذا صار عندنا contact، إذا الريديوس enamel epithelium صار بيها خلل، صار بيها فد شيء abnormality، ورأسا الانامل new enamel formed contact with the connective tissue. تصوروا we have cementum. السيمنتم هو البروتكتيف layer of the root، الطبقة الحامية للروت، المغلفة للروت. شلون عندنا الانامل in the crown، عندنا cementum in the root. enamel in the crown، cementum in the root. فبهذه الانوماليز اذا صار خلل بالريديوست انامل epithelium وصار contact between the newly formed enamel and connective tissue around it, so we have anomalies. Okay, what like anomalies? Like a fibrillar cementum. الصور يكون cementum crown، موجود cementum يصير عندنا طبقة cementum بالكراون، فهذا anomaly، هذا شيء مو طبيعي إذا صار أي خلل بهذه الستيج. فإذا بالبروتكتيف ستيج الريديوست انامل ابيثيليا اللي هي متكونة من اميلوبلاست سيل وستريتم انترميديوم والاوتر انامل ابيثيليا تبقى تحمي منه؟ تحمي النيولي فورمد انامل، وهذه تبقى مثل الأم اللي تحمي ابنها، اللي كونته، تبقى تحمي إلى أن يصير الربشن بالتوث، ظهور التوث بالأورال كافيتي. الربشن معناها ظهور التوث، appearance of tooth in oral cavity. بعدين تمر بالمرحلة اللاست ستيج مالتها. الاميلوبلاست تمر بمرحلة اللاست ستيج اللي هي what we call desmolytic stage. desmolytic stage هنا what happened? Reduced enamel epithelia induces atrophy of connective tissue. Pay attention please. Reduced enamel epithelia induces atrophy of the connective tissue thus surrounding the tooth and separating it with oral epithelium. Thus fusion of the two epithelia can occur.
احنا تكون الكراون اوف ذا توث، الانامل اوف ذا توث تكون، زين هذا وراء الربشن هو موجود بالكونكتيف تيشيو. فايش راح يصير هنا؟ يصير عندنا اتروفي للكونكتيف تيشيو، اتروفي للكونكتيف تيشيو، يعني I mean ديسموليسيس. هذا الكونكتيف تيشيو هو اللي يفصل بينه وبين الاورال ابيثيليا. من صار عندنا ديسموليسيس للكونكتيف تيشيو، صار عندنا فيوجن of the oral epithelium مع الريديوس انامل ابيثيليا. يعني الاورال ابيثيليا اللي تغطي الاورال كافيتي مع الريديوس انامل ابيثيليا اللي هي ظلت تحمي protect the newly formed enamel. Okay? Reduced enamel epithelia has desmolistic action by induced atrophy of the connective tissue. يعني شلون اللي تفتح طريق للتوث حتى يصير بيه eruption. A premature degeneration of the reduced enamel epithelia may prevent the eruption of the tooth. وطبعا هذا حالة مو طبيعية. أيضا abnormalities. إنه أي premature degeneration للreduced enamel epithelia، إذا راحت الreduced enamel epithelia من وقت، إذا صار بيها degeneration من وقت، may prevent the eruption of the tooth، يعني يبقى التوث impacted، يبقى مغمور ما يطلع إذا صار عندنا premature degeneration of the reduced enamel epithelia. فإذا من خلال هاي 6 stages للأميلوبلاست نسميها الفانكشنال stages، الانامل is formed أول نوبة مثل ما قلنا organic matrix formation، وبعدين يصير عندنا mineralization. So when I asked you what are the stages, the 2 main stages of enamel formation or of amelogenesis, طبعا you must write organic matrix formation 1, second mineralization. Okay, 1, 2 organic matrix formation, 2 mineralization. Organic matrix formation أهم الهيستولوجيكال اللي يصير عندنا بيه histological features إنه الأميلودنتينال membrane، presence of amylodentinal membrane، develop of Tom's process. هذا التومز process هنا الانامل ده يصير، هذا التومز process لخلية الأميلوبلاست. هاي خلية الأميلوبلاست، هذه هي السيل اوف أميلوبلاست، عندها تومز process، develop تومز process، distal terminal bars، وأيضا شنو عندنا أميلوبلاست covering maturing enamel. هذا هو الانامل، هي اللي تغطي. هذه هنا شوف الدنتين تكون الدنتين قبل الانامل. The dentin is formed before the enamel. This is the dentino-enamel junction between the dentin and enamel. اللي we say that the convexity of the dentino-enamel junction toward the dentin enamel، وهذه هي الخلية تفرز الانامل اللي نسميها ameloblast cell. Ameloblast cells has Tom's process. The schematic representation of the various functional stages in the life cycle of ameloblast as would occur in a human tooth. Morphogenetic stage، هذه هي الانر enamel epithelia. Histodifferentiation stage، the second stage، هذه صارت from the inner enamel epithelia into what type? Ameloblast. By what signals? By signals from the odontoblast cell. ترجع السيجنال اللي انطت inner enamel epithelia تنطي signals، give signal to cells of dental papilla to differentiate into odontoblast. Then in this stage, the odontoblast cells give signals to inner enamel epithelia to differentiate into ameloblast cell to start to secrete the enamel. فصارت عندنا ameloblast cells هنا، ameloblast cells تبدي تصير عندنا polarized cell. What mean polarized cells؟ يعني النيوكليوس تصير بصفحة واحدة وبقية الكونتنت تصير بالصفحة الأخرى. بالستيج 3 initial secretory stage no Tom's process.
هنا تبدي سكريشن للانامل، بس بعد ما متكون عندنا التومز بروسيس مالتها، ما وصلت الماتوريشن ستيج. initial secretory stage no toms process. لكن هنا مثل ما نشوف بالدايجرام هذا انه الانامل شبيه الانامل بدا يتكون، وهذا الانامل طبعا ماتريكس انامل، يعني ما بي مينراليزيشن، ما بي مينرالز. بالفورث ستيج سكريتوري ستيج، لا سكريتوري ستيج حقيقيه هنا، سكريتوري ستيج حقيقيه، بري سكريتوري سكريتوري. بالسكريتوري ستيج بدا التومز بروسيس، هذا مثل المثلث، هذا التومز بروسيس. وهنا بدا عندنا شلون يتكون الانامل. هنا راح يصير عندنا الانامل كل الثيكنس مالت الانامل صار عندنا at this stage. بالرفل ended ameloblast has ruffle end ameloblast of the maturative stage. هاي بالماتوريتيف ستيج عندها رفل end. شوفوا هذه هي الرفل end للاميلوبلاست. تبدي شنو؟ تبدي influx للمينرالز، تنطي مينرالز. المينرالز عباره عن جرانيولز مال هيدروكسي بيتايتي كريستالز، شويه شويه الى ان طبعا بالانامل ماتريكس تكبر وتلتحم مع بعضها ويكون لنا الانامل از هول. يعني الهاردنس تبدي من هنا. بعدين هنا بالسموث اندد اميلوبلاست، سموث اندد يبدي شنو عندنا؟ يبدي سحب الووتر وسحب البروتين. removal of organic materials, organic matrix، الاورجانيك كله تبدي تسحبه وتسحب الووتر. بعد شنو يظل بس الانامل؟ هارد، يبقى هارد ماتريكس، هارد توصل مرحله اللي قلنا المينراليزيشن مالته 96%. واخيرا الستيج اللي هي protective stage. protective stage as what type of cell؟ reduced enamel epithelia. reduced enamel epithelia تبقى هنا reduced enamel epithelia. هذا الانامل اللي يتكون عندنا تبقى الى ان يصير شنو؟ until reach the eruption of the crown. the first appearance of the crown نسميه eruption of the teeth، ظهور الاسنان بالاورال كافيتي. تبقى تحميه، هاي يصير بيها disintegration بعدين تروح، فما يبقى اثر، اي اثر للاميلوبلاست سيل ما يبقى لها، يصير بها اضمحلال وتختفي هذه الخليه المكونه للانامل اللي سميناها الاميلوبلاست، تختفي. disappear of the ameloblast cell. ما عندنا بعد اميلوبلاست، تبقى محافظه مثل ما قلت لكم شلون الام تحافظ على ابنها مثل ما هي سوته للانامل، تبقى محافظه عليه من يصير كونتاكت مع الكونكتيف تيشو اللي اراوند ات الى ان يصير بي الربشن بالاورال كافيتي. هذه طبعا الاميلوبلاست دائما تمتاز انه نشوفها از ا لاين اوف سيل، لاين كلش مرتب من السيل. هذه هي الاميلوبلاست، هذه هي خليه الاميلوبلاست. الكترون مايكروسكوب، هذه الكترون مايكروسكوب فوتوغراف. هذا هي التومز بروسيس يبدي بالماتوريشن ستيج والنيوكلياس بصفحه واحده، فلهذا نسميها البولارايز سيل، يعني خليه قطبيه. النيوكلياس كلها تتجمع بسايد واحد من الخليه، بصفحه واحده من الخليه، فنسميها بولارايز سيل. هنا التومز بروسيس. وطبعا بعدين عندنا تكون الرفل اند وبعدين السموث الى ان توصل الديسموليتيك ستيج. هذا الرفل اند هنا انفلكس للمينرالز، شوفوا تضخ، يعني انفلكس تضخ المينرال بالماتريكس مالت الانامل اللي صار عندنا بالبدايه، اللي هو فقط 30% كان بالبدايه انامل ماتريكس. بعدين مينراليزيشن، انه تسحب هذا مينراليزيشن وتسحب مع الضغط تسحب removal of the organic material, proteins and removal of water. هذه just for your information. الابنورماليتيز اللي تصير عندنا we have what we call enamel hypoplasia. الانامل hypoplasia or enamel hypoplasia when it happened, if there is interference during enamel matrix formation may cause enamel hypoplasia.
إذا أي تداخل أو أي مثلا أي إفكت خلال تكوين الإنامل ماتريكس، يعني بعد ما صاير بيه كلش مينراليزيشن يصير عندنا هايبوبليزيا طبعا، وهذا نقص كليته نقص بالمينرال مالت التوث. نشوف التوث يا اما بفد يعني ستين، يا اما مفقود، يعني كثير من الانامل ما متكون، اجزاء من الانامل فول مينرايز انامل ما متكون، او يصير عندنا or we have interference during enamel maturation may cause enamel hypocalcification، او اذا صار عندنا خلال الانامل ماتوريشن، خلال يعني اللي وين الاميلوبلاست انفلكس للمينرال، صار عندنا abnormality، يصير عندنا enamel hypocalcification. هاي just for your information طبعا. And each condition may be caused by systemic, local or hereditary factors.